huge amount of phytoplankton mass and your Amazon forest আছে so many other big forests সেখানে তুলনায় আচ্ছা oceans cover 71% of earth's surface Prochlorococcus marinus এই অর্গানিজমটা মনে রাখবে Prochlorococcus marinus it is a cyanobacteria but it has chlorophyll A and B generally cyanobacteria have chlorophyll A but it has chlorophyll A and B into other features it's similar এরা একটা huge amount of plankton it is an oceanic species huge amount they grow করে and they contribute a huge amount in Atlantic Pacific Mediterranean 104 to 100 to the power 4 to 100 to the power 5 per ml cell তার মানে বোঝা যাচ্ছে কতটা তারা কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্স করছে primary colonizers cyanophytes coral reef algae become a constituent and the seaweeds vital for health and ecology of the rocky shores total area covered by seaweeds as big as Africa and they form a habitat for the fauna they are giving shelter to the fauna particularly the smaller dissolved oxygen অভাব হয় আর তারপরে যদি ডেড বায়োমাসের উপরে অ্যানারেশন আরো ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল এইটা সিস্টেমেটিক্যালি স্টাডি করা হলো সেখানে দেখা গেল জিওলজিক্যালি গ্রেট লেকস আর ভেরি রিসেন্ট গ্লেসিয়েশন populations have not achieved optimal adaptive evolution না হলে কি হবে চট করে ডিস্টার্ব করলে সে ডিস্টার্ব হয়ে যাবে তার যে হ্যাবিট্যাট তাতে সম্পূর্ণভাবে মানিয়ে নেওয়ার আগেই যদি তাকে ডিস্টার্ব করে তাহলে সে সেই পপুলেশনে সেখানে গ্রো করতে পারবে না Surface areas of the lakes are very large compared to the drainage area. Dissolved constituents bear the signature of continental rainfall. In terms of major nutrients controlling algal growth, they are deficient in phosphorus and silicon, but relatively rich in nitrogen. Even যেই হিউম্যান পপুলেশন বাড়তে শুরু করলো নাইট্রোজেনও বাড়তে শুরু করলো আর এই যে আমাদের ডিটারজেন্ট big source of phosphorus সেই ডিটারজেন্ট এখন দেখবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে নো ফসফরাস ডিটারজেন্ট সেই ডিটারজেন্টের ফসফরাস সমস্ত ধুয়ে গিয়ে এই ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটাকে নষ্ট করে নেক্সট unlike most lakes however the waters of the great lakes are so transparent that significant algal production can take place below the summer thermocline what is a thermocline থার্মোক্লাইন জল ঠান্ডা হলে কি হবে ভারী হবে নিচে যাবে আর একটু ওয়াটার নিচে আসবে এই দুটোর যে ডিমার্কেশন দ্যাট মিন্স ওয়্যার দেয়ার ইজ এ সাডেন ড্রপ অফ টেম্পারেচার সেটা হচ্ছে থার্মো উপরটা হচ্ছে এপিলিমিয়াম ওইটা হচ্ছে মিডলিমিয়াম আর তারপরে হচ্ছে সাবলিমিয়াম ঠিক আছে এই কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে কোন ধরনের অ্যালগি কিভাবে গ্রো করছে এবং টোটাল কেন লাগবে না প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করছে কোন ধরনের অ্যালগি গ্রো করবে আর যে নিউট্রিশন সাইকেলটা অ্যান্ড দ্য cycle of the food chain ঠিক আছে okay next conflict between economic growth and environment এইটা আমরা in the present day প্রচন্ড ভাবে এটাকে আমরা ফেস করছি এটা একটা অ্যাকোয়াটিক সিস্টেম দিয়ে হচ্ছে এটা অ্যাটমসফিয়ারও হতে পারে এটা অন ল্যান্ডও হতে পারে তাহলে the grand period of regional growth the potential for population growth
and economic development to cause destruction of natural resources was little appreciated. There was a conflict between economic growth and preservation of the factors that make such growth possible, some of the effects on the natural resources. Next. Next. Interaction of various factors. এটা একটু আগে বললাম তারপরে next. How algae is related? Algae have played a critical role in maintaining the Great Lake ecosystem. Population growth, increased swearing, introduction of tea from detergent that deteriorated the situation. Public awareness. What was the public awareness? Scientific studies were undertaken, basic limnology, phytoplankton abundance, spatial and temporal distribution of phytoplankton, ecological tendency of some species. Everything was serokom. The first problem concerning algae was the spring bloom of certain colonial species of Stephanodiscus. The second most noticeable problem was an obvious increase in both the phytoplankton quantity and in some areas of Great Lake system, and the change in species composition which caused objectionable surface accumulation, particularly for certain blue-green algae. তারপরে ক্লাডোফোরা গ্রুপ থেকে পলিউশন দেখা গেল। নেক্সট। জেব্রা মাসুল